Good afternoon, students. Yesterday we discussed with the fourth module, plant layout. Under that, we see what is a plant, what are the differences about the four features of a plant, and also what is a plant layout and its objectives. Okay, and for what purpose this plant is to be maintained, or the factory is to be maintained. So today we are going to discuss, along with this, the balance portion. So objectives and importance till that, and principles also we see yesterday. Today we are going to discuss the types of layout. So what are the different types of layout? First is process layout, another one is product layout, combination layout, fixed position layout, and group layout. So what is a process layout? In the case of process layout, all the machines performing similar types of operations are grouped at one location. ഒരേ സ്വഭാവം ഇതായിട്ടുള്ള മെഷീൻസ്, ഒരേ വർക്ക് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന type of machines that is to be situated at one area or one location. In process layout, the arrangement of the facilities is grouped together according to their functions and operations. The flow of material through the facilities from one functional area to another functional area varies from different products to products. Process layout is suggested for batch production. Usually the paths are long and there will be a possibility of backtracking. So that is the process layout. So in the case of process layout, all the machines performing similar types of operation, ഒരേ type operation നടത്തുന്ന machines that are grouped at one area or one location. അതാണ് process layout. Then next is suitability of a process layout. The process layout is suitable in the case of job order production. അതായത് ജോബിന്റെ ബേസിൽ ഓർഡർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, that is production based on customer orders, in which different varieties of goods are produced in small quantity. ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ different orders to be getting from the customer. Based on that, the production is to be going on. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് the process layout is to be established. So it is suitable in the case of the catalytic crackers used in refining of crude oil into petrol, kerosene, wax, rolling mills, wire drawing, chemical plants, etc. That is the suitability for what purpose this process layout is to be, or how it is suitable for production. In which cases it is based on the customer's specific order. Then advantages of this thing. So one is flexibility. Then lower investment, no stoppage of production, scope for expansion, full utilization of the equipment, and better supervision. So these are the advantages. So flexibility, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. So it is more flexible when compared to a product layout, because ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്, അതിന് പറ്റുന്ന മെഷീനറി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. സോ changes in operation as well as their order can be made without disturbing the existing layout. അതായത് ഓപ്പറേഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ it cannot disturb this layout. Any new operation also can be added to this. അതാണ് flexible. It is easily adaptable to changes. അതാണ് flexibility. Then less investment, lower investment. General purpose machines which are usually of low cost are used. Duplication of machinery is avoided also. Further, general purpose machine do not become obsolete as rapidly as special purpose machine also. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്ക് മതി ഈ ഒരു ലേഔട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. Then no stoppage of production. ഉൽപാദന പ്രക്രിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, it is continuous. So there will not be any hindrance in production process. Then scope for expansion. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്കോപ്പ് ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ പുതിയ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ലൈൻസിനായിട്ടുള്ളത്
എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതാണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്. ദെൻ ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ, മെഷീൻസ്, അത് ടോട്ടലി യൂട്ടിലൈസേഷൻ, അങ്ങേയറ്റം ഉപയോഗം അത് നടത്തുന്നു. അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് അത് പ്രോസസ് ലേഔട്ടിന്റെ ഇതിൽ കൂടി കിട്ടും. ദെൻ ബെറ്റർ സൂപ്പർവിഷൻ, അങ്ങേയറ്റം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. വൈ ദർ ആർ സം ഡിമെറിറ്റ്സ്, ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. സോ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി, കാര്യക്ഷമമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. സോ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് ടു ബി ക്യാരിഡ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്വൈറ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി. Mechanization of material handling becomes difficult That is the first case. Then inefficient utilization of material handling. Then high space requirement, കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നെ ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇതില് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹൈ ബിക്കോസ് ടു മച്ച് സൂപ്പർവിഷൻ, ഒരേ തരത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന പല മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു മച്ച് സൂപ്പർവിഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ടു ബി ഇൻകേർഡ്. സോ ദാറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ വിൽ ബി ഹൈ ആൻഡ് ലോങ്ങർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം. ഉൽപാദന പ്രക്രിയ അത് വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ലേബർ ഈസ് റിക്വയർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു disadvantages of process layout. So that is the process layout advantages and disadvantages. Then another one is the product layout. അതായത് പ്രോഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള. So what is a product layout? In product layout, machines and other supporting services are located according to the processing sequence of the product. പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സീക്വൻസ്, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ, അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്ന ആ പ്രക്രിയ, അതിനനുസരിച്ച് supporting activities and machines are to be located. In such a case, it is the product layout. It implies that various operations on a product are performed in a sequence and the machines are placed along the product flow line. In product layout, machines are arranged in the sequence in which a given product will be operated upon. This type of layout is preferred for continuous production of goods. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടതിനകത്തും കണ്ടു എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. So that is the product layout. Then advantages are smooth flow of production. അങ്ങേയറ്റം ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഫ്രീ, അതായത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ what is that production process is continuous. അതാണ്. Then lower material handling cost. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ that is very less. Then ലെസർ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, അതായത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ നിർത്തുന്നത്, അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുന്നില്ല. മെറ്റീരിയൽ, റോ മെറ്റീരിയൽ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്. സിൻസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, അതായത് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് ലെസ്. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഒപ്റ്റിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. Since all the machines are arranged sequentially, space available can be utilized in an optimum manner. Even in case of congested space, arrangement of machine would not be a problem because the machines can be arranged in U shape. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിലാണ്, സീക്വൻസിലാണ് മെഷീൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദി ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, അതായത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെതായ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് എൻഷുവേഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ബൈ എൻഷുറിംഗ് minimum movement of workers, continuous production process and reduced wastage, less work in progress and also mechanization of the material handling. Adana another advantage, effective utilization of resources. Then effective supervision, adellathinatte other disadvantages of the process layout adinathullana effective supervision, adu endinathottu vannu effective supervision, advantages of the product layout and controlling the production control should be there and savings in time also. So these are the advantages of a product layout, like smooth flow of production, lower material handling cost, lesser work in progress, then optimum space utilization, effective utilization of resources, effective supervision, production control,
control of production to the level minimum. Then, and also savings in time. While disadvantage of a product layout is rigidity, not flexible. The layout is not flexible since the operations are performed in a sequential manner. Adjustments in the course of production cannot be made. No adjustments can to be taken care. അതായത് ഒന്നിന് പകരമായിട്ട് വേറൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് റിജിഡിറ്റി, നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ. ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. പിന്നെ ഒരു വികസനത്തിന് കാരണം എല്ലാ ഏരിയയിലും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ അനുസരിച്ചുള്ള മെഷീൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്വിപ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിയോണ്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതിന് ഈ മെഷീനിന് അത്രേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിന്റെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ടു മച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ദെൻ കോസ്റ്റ്ലി. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ദെൻ സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓൾസോ. സൂപ്പർവിഷൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇൻ സൂപ്പർവൈസിങ് ദ തിങ്സ്. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഡ്യൂറിങ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പേജ് ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ്. സോ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഡ്യൂറിങ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് മൊണോട്ടോണി, വിരസത ഉണ്ടാകുന്നു. വർക്കേഴ്സ് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ, so it results in monotony. Workers may lose interest in their job and labor force has very little opportunity to display their talents. That is monotony. വിരസത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ദയർ. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്. അപ്പൊ എന്താ, വളരെ വെറൈറ്റി ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാം, വളരെ അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഒരേ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ബിക്കം മോർ monotony, അതായത് dullness and high labor cost also. So these are the disadvantages. Rigidity, expansion is difficult, costly, supervision difficult, complete stoppage during the breakdown, then monotony and high labor cost. Then we are going to see the difference between a product and a process layout. So what is a product layout? What is a process layout? So meaning, product layout is a type of layout design in which resources need to produce the product are arranged in one line as per the sequence of operation. അതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇതിൽ ലേഔട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ that is the case of product layout. While process layout refers to the type of layout design wherein the resources having homogeneous process or functions are combined together. Homogeneous, not heterogeneous. ഒരേപോലത്തെ, ഓക്കെ, സിമിലർ നേച്ചർ. ആ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ that is a case of process layout. Then product, it is standardized, while in the other case it is customized based on the orders get it from the customer. While this is standardized, ഒരേ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്ട്സെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ in case of product layout. While based on the order received from the customer, they are going to process it. അതാണ് പ്രോസസ് ലേഔട്ടിൽ. Then workflow, identical flow and sequence of operation for each unit, while variable flow relying on the nature of the job. So that is the another difference. Then inspection. Minimum inspection is there during which one? During the sequence of operation in product layout, while inspection is conducted multiple times. വളരെയധികം, because too many orders are there. ഓർഡറിന്റെ അനുസരിച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. Then inspection is conducted multiple times during the sequence of operation. Then results in transfer lines and group technology. ഒരു കൂട്ടം ഇതിന്റെ ഇതാണ്, സാങ്കേതിക വിദ്യ അവിടെ ഇതാകണം. കാരണം പല തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. While it depends on the transfer lines. Then production time less while it is comparatively high. Then production cost, high fixed cost and low variable cost, while comparatively low fixed cost and high variable cost. പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ടില് ഹൈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം ചേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ അല്ലാത്ത ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ കൂടുതലാണ്, വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കുറവാണ്. എന്നാൽ ലോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഹൈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുമാണ്. കാരണം പല തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അതിന്റെ ബേസിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിൽ
high variable cost, low fixed cost encourage ചെയ്യുന്നത്. Effect of breakdown. Due to the interrelated system, machinery breakdown can seriously affect the production. Interrelated, ഒന്നൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആ രീതിയിലാണ്. മറ്റേതോ മെഷീനറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എഫക്ട് ഓൺ ദി ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. കാര്യം ഒരു മെഷീനറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ മറ്റേ മെഷീനറിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ അത് പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ മെഷീൻ ടുവേർഡ് ദി അതർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്. വൈൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ലെസ് ജോബ് വെറൈറ്റി, വൈൽ മോഡറേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് മോർ ജോബ് വെറൈറ്റി. കൂടുതൽ ജോബ് ആസ്പെക്ട്സ് പ്രോസസ് ലേഔട്ടിലാണ്. വിത്ത് മോഡറേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു മിതമായ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഇതോ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെയിം വെറൈറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ലെസ് ജോബ് വെറൈറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ആൻഡ് എ പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. സോ വി സീ ടുഡേ പ്രോസസ് ലേഔട്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട്. ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. അതായത് പ്രോസസ് ലേഔട്ടിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ടിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട്. എ കോമ്പിനേഷൻ ലേഔട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ വേർ an item is being made in different types and sizes also. Here, machinery is arranged in a process layout, but the process grouping is then arranged in a sequence to produce various types and sizes of products. It is to be noted that the sequence of operation remains same with the variety of the products and sizes. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് it is the combination of both the product as well as the process layout. Then advantages. Major advantages of this type are helps in job enlargement. As you are studying this job enlargement in HRM, enlarging the job, so that is it helps. Then upgrades the skills of the employees because it is a combination of both the layouts. അതുകൊണ്ട് upgrading the skills of employees. Then greater flexibility is possible. അങ്ങേയറ്റം flexible അയഞ്ഞ ഒരു മനോഭാവമുള്ളതാണ്. So layout capital investment is lower. Layout capital investment is lower. So this is the third one, combination layout. So combination of the product as well as the process layout. So in continuation with that, third one is, so we see process, product, combination layout. Next is group layout. So what is that? This type of layout brings an element of flexibility into manufacturing system as regards to variation in both the batch sizes and sequence of operation. Group technology is the analysis and comparisons of items to group them into families with the similar features. ഒരേ സ്വഭാവം നടത്തുന്ന അല്ലെ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന പല ലേഔട്ടുകളും മെഷീൻസും അതിന് ആ ഒരു ഇതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ടു the grouping them into their separate family with a similar feature. So the group technology can be used to develop a hybrid between pure process layout and pure product layout. This technique is very useful for the companies that produce variety of parts in small batches in order to enable them to take advantages and economies of flow line layout. So that is the group aspect is there. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജി ഇസ് ദ അനാലിസിസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ദം ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫാമിലി സോ ദാറ്റ് they are performing similar feature. So that is the group layout. Its advantages. Group technology layout can increase component standardization and rationalization. So its advantages are standardization and rationalization, reliability of the estimates, correctness, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Then effective machine operation and productivity, because ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതായിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് അതിന് മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ എഫക്റ്റീവ് മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഈസ് ദർ. വൈ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിക്രീസ് ദ പേപ്പർ വർക്ക് ആൻഡ് ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ഓൾസോ. പേപ്പർ വർക്കും അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ന ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ
ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീനകത്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, വേറൊന്നിനകത്ത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ലേ ഔട്ട്. സോ based on the characteristics they perform or the features they perform, they are grouped into similar families so that production process is going there. So that is the case. So paperwork and overall production time should be reduced, and work in progress, and there is work also. That is the group layout. Then we see the fixed position layout. So what is the fixed position layout? This is also called project type of layout. In this type of layout, the material or the major components remain in a fixed location, and the tools, machinery, men and other materials are brought to this location. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആ മെഷീൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ട് വേണ്ട എല്ലാം എത്തണം, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ പ്രോജക്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേഔട്ട്. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേഔട്ട്, ദ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ദ മേജർ കമ്പോണൻസ് റിമെയിൻ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് ലൊക്കേഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ടൂൾസ്, ദ മെഷീനറി, ദ മെൻ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ബ്രോട്ട് ടു ദിസ് ലൊക്കേഷൻ. This type of layout is suitable when one or a few pieces of identical heavy products are to be manufactured, and when the assembly consists of large number of heavy parts, the cost of transportation will be very high. അതായത് കൂടുതൽ ഇതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ട ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഹെവി പാർട്സ് ഈസ് ടു ബി what is that? Assembly consists of large number of heavy parts to be delivered. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So this is the fixed position layout. In this type of layout, the material or the major components remain in a fixed location. ഒരു particular location അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. And the tools, machinery, men and other materials are brought to that particular location. So that is the fixed position layout. Then advantages. Helps in job enlargement and upgrades the skills of operator. Job enlargement, കൂടുതലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു, enlarging the job, and also upgrading it based on the skills of the workers. Then workers identify themselves with a product in which they take interest and pride in doing the job. താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. Okay, similarity ഉണ്ട്, സിമിലർ ഐറ്റംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then greater flexibility with this type of layout. അയഞ്ഞ ഒരു സമീപനമാണ്. Okay, and layout capital investment is very less when compared to other. So these are the advantages with regard to the fixed position layout. Then factors influencing the plan layout. So before that we go into that area, we will see what today we see in a glance. So see, process layout, product layout, combination layout, fixed position layout, and one more is there, group layout, that it is after this fixed position layout. So factors influencing plan layout. One is product and material specification. So what is that? The form of material, weight of material, physical and chemical characteristics of material used has great influence in locating a facility. So which type of material is that? How much is the weight of the material? Its physical nature is what? Its chemical aspect is what? എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി അത് ഒരു പ്ലാൻ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്, പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. സ്പെസിഫൈങ് ദ ആസ്പെക്ട്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്, അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര, അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ അവൈലബിലിറ്റി എത്ര, കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ. These factors influence all the parameters of the layout. Products requiring hazardous and dangerous operations call for isolation of the facility instead of integration on a line basis. So that is the case, product and material specification. Then second is what? Location and site of the plant. The site which has been selected has greater influence while preparing a layout. So first is product and material specification. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ
which for what, which type, what chemical aspect is, chemical characteristics is there, physical aspect is there, how much weight is for the material, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു പ്ലാൻ ലേഔട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ്. സോ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, then location and site of the plant. Where is the site of the particular plant? So the site which has been selected has a greater influence while preparing the layout. A plant has to get raw material from source and send the products to the market. Hence, the receiving department and the shipping department must be properly located so that the receiving and shipping will not become a problem. Rather, there is no lag between the receiving and the shipping departments. The attitude of the community, availability of the power supply and water has influence in locating the departments appropriately. So, location and site of the plant is another aspect. Then another is manufacturing process. What is the process with regard to producing? Adana manufacturing process. This is a very important factor to be considered by preparing a layout. The manufacturing process decides the flow of material, the type of the machines required, and the material handling facilities required. Depending on the size and weight of the machine and the raw material, the working area required and additional space required to store in process inventory has to be decided. In case this problem is not given, due consideration at the layout design stage should be there, and the management has to face lot of problems afterwards. അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഏത് രീതിയിലാണ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ മെഷീൻസ് റിക്വയർഡ്, the type of the machines, the type of the machines required, and the material handling facilities required. Then, depending on the size and weight of the machine and the raw material, working area should be decided. എന്തുമാത്രം സൈസ് ആണത് മെഷീൻ, എത്ര വലിയ ഇതാണ്, അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. അതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ മെറ്റീരിയൽ. In any manufacturing process, material handling is inevitable. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. Not only inevitable, but also material handling adds to the cost and nothing to value. മൂല്യമല്ല, അതിന് ചെലവാണ് ഏറെ വരുന്നത്. Hence, handling of material has to be kept as low as possible so that the production cost will be under control. This point applies to all the aspects of the manufacturing, that is, raw material handling, handling of in-process inventory, handling of scrap and waste, and finished product also. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഐറ്റംസിന്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അതിന് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലും ആകാം, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ-പ്രോസസ് ഇൻവെന്ററി, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്രാപ്പ് ഓർ എ വാല്യൂ ഐറ്റം ഓർ എ വേസ്റ്റ് ഐറ്റം, and also a finished product. Therefore, material handling and plant layout are closely related. Hence, the layout engineer should integrate these two while preparing such a layout. So that is the case with the material handling. So what are the aspects? Production, product and material specification, location and site of the plant, manufacturing process, then material handling. And next is storage of in-process inventory. So we will finish this chapter. So storage of in-process inventory. What is that? Inventory, the stock is there. Inside that, okay, the storage, the stock. While preparing the layout, the material waiting time should be kept minimum, and as it adds to the cost. എന്തുമാത്രം സമയം ആ മെറ്റീരിയൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അത് ഇറ്റ് വിൽ റേസ് ടു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ്, എക്സ്ട്രാ ബർഡൻ ഉണ്ടാകുന്നു. Hence, the layout should be designed in such a way as far as possible the material do not wait in between two processes. If possible, thought should be given to integrate the movement of material while it is being processed. For example, the process like drying, painting, cleaning, etc. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ പ്രോസസ്സിംഗിന് അത് എടുക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. So while preparing the layout, the material waiting time should be kept at a minimum as it adds to the cost. അതിന് ചെലവ് ഏറെയാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നു. പിന്നെ hence the layout should be designed in such a way so as to possibly the materials do not wait in between two processes. If possible, the thought should be given to integrate the movement of the material in between. It is to be utilized.
while it is being processed. So that is the storage of in-process inventory. While another one is plant, personnel, and employee facility. Facilities like restroom, cloakroom, vehicle parking facilities, canteen facility, emergency medical aids, and safety guards for machines should be considered by preparing the layout. About എന്തായിരുന്നു facilities like the restroom to be maintained, cloakroom to be maintained, vehicle parking facilities to be maintained, canteen area, emergency medical aids to be adopted like that. So അങ്ങനെയുള്ള plant personnel means what? The those who are working in the plant. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി. These are related to the personnel, material, machinery, and equipment and operation that should be given due consideration while preparing the layout because they play a significant role in cost reduction and in increasing the productivity. ചെലവ് ചുരുക്കാനും ഉൽപാദന പ്രക്രിയയെ കൂട്ടാനും സർവീസ് കൊണ്ട് പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? The building should be designed in such a way that ample of natural ventilation and lighting is also to be given. Also, care should be taken to see that in case of expansion or modification, there should not be much headache. അതിനും കൂടെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഭാവിയിലെ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്നേരം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇതാക്കാതെ ഇപ്പോഴേ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു വെന്റിലേഷൻ അതിന്റെ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു കേസ് അവിടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചു, then it is good. Otherwise, it is wastage of extra cost. അല്ലേ? അതാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്. Then flexibility. At the time of starting, the entrepreneur might have selected the best available machinery and process, but at the time it passes, the method may become absolute. In such cases, the plan needs a change. Because of the change in the product design or change in the material used or change in the process used, the layout may not be changed. ഓരോ സമയത്തും എക്സ്പാൻഷൻ പർപ്പസിന് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് ലേഔട്ട് ആ സമയത്ത് പ്ലാൻ ലേഔട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ്. Such cases, these changes must be accommodated with the least difficulty. Hence, while preparing the layout, one should incorporate the factor of flexibility. എപ്പോഴും ഒരു അയഞ്ഞ ഒരു സമീപനം ആ ഒരു ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So that is the flexibility point. Then work area and equipments. പണി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ, എക്യുപ്മെന്റ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഏരിയ, അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. Work area are properly designed so that workers can move without much difficulty and material can be handled with the least difficulty. Sufficient place should be provided for maintenance personnel to attend to the repairs or maintenance of the machine. അതായത് വർക്ക് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓൾസോ ടു ബി പെർമിറ്റഡ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ്. In this, if this fact is given due consideration, it will maximize the human data sensing, processing, and transmitting the abilities. The work area should have sufficient light intensity, വെളിച്ചം കൊടുത്തിരിക്കണം, and quality also with a direct or indirect glare. വെട്ടം, അതായത് ഭയങ്കര സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഗ്ലെയർ കാണുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല, നല്ല പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ provision should be provided to reduce the noise due to the process, control of temperature and humidity so that the personnel can work comfortably. So that is the working conditions to be provided. And disposal of the waste and dangerous gases. Proper waste disposal facilities should be provided at appropriate places so that they are disposed to a remote place. അതായത് വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലോട്ട് തള്ളണം. അതായത് തള്ളണം മീൻസ് അവിടെ ഡംപ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഫാക്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് they will not be harmful to the workers or to the community living around the plant. അതാണ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ഗ്യാസസ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ ടുഡേ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി സീ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എ ലേഔട്ട്, ലൈക്ക് പ്രോസസ്, പ്രോഡക്റ്റ്, കോമ്പിനേഷൻ, ദെൻ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലേഔട്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഓരോന്നിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ കണ്ടു. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രോസസ് ലേഔട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ലേഔട്ടിന്റെ പല ടൈപ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ പ്ലാൻ ലേഔട്ട്. ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്ലാൻ ലേഔട്ട്
ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ need to be in consideration or keep it in mind before selecting a plan layout. One is product and material specification. ഏത് തരം റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അതിന്റെ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്താണ്, എന്തുമാത്രം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. പ്ലാന്റിന്റെ സൈറ്റ് അല്ലെ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലാണ് ആ പ്ലാന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Then manufacturing process, what process is to be produced there, or production process is what, അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ മെറ്റീരിയൽ, എങ്ങനെയാണ് എന്തുവാണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെന്ററി. അതായത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, യൂസേജ് നടത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റോറേജ് എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ പ്ലാന്റ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഫെസിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി, ക്യാന്റീൻ ഫെസിലിറ്റി, മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഏത് വർക്കേഴ്സിന്. പിന്നെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അതിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് ഇത് കയറി പോകുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനും അതുപോലെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് നടത്താനും ഒക്കെ ത്രൂ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി. പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ടു ബി ഡിസൈൻ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ that proper ventilation, lighting facility to be provided, അതാണ്. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഓണ്ടർപ്രണർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ മെഷീനറി ആൻഡ് പ്രോസസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ലേറ്റർ ഓൺ if the plan needs a change, then adopt such a changes also. പിന്നെ വർക്ക് ഏരിയ ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ്, വർക്ക് ഏരിയ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓൾസോ ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ്. അതായത് പ്രോപ്പർ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുക ഒരു വർക്കേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റേജസ്, ഡേഞ്ചറസ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇത്രയുമാണ് ഒരു പ്ലാൻ ലേഔട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലേഔട്ട്, പ്ലാൻ ലേഔട്ട്. സോ വി ഫിനിഷ് ദിസ് പോർഷൻ. സോ ഇഫ് there is anybody is having any doubt, please let me know. I'm going to wind up the session.